Der Moment in dem sich die schweren Kirchentüren mit einem donnernden Crashen öffneten, wo das Zerreißen einer Ansicht, beren Grenz zwischen Ordnung und Chaos. Ein heftiger Windstoß fegt hindurch, begleitet von einem Schwall aus Regen, der ein tobender Wasserfall über den marmornen Mittelgang stößt. Die Gäst, elegant gekleidet, Waller war Tang, auf die Bewurst die Hand troang, Witchen erschraken, Zurück. Einig hielden instinctiv die Hand vors Gesicht, and ihr stießen erstig Schrei aus, und dort, im Rahmen der White Aufjuris, in een Tour stand sei. Die Braut, eiher Atem ging stasweis, der Saum eihers einst Strahl, in weißen Kleids war vom Regen zu einem schweren, schlemmigen Schleier Juden. Tropfen rennen über eiher Wangen, manch Regen, manch Trennen, und in eihren Augen wirbelten Angst, vers wehflung und gleichzeitig ein Funk unbändiger Entschlossenheit. Sei sah aus wie Jim, und der Gerät am sein Lebenrand, und das tat sei auch. Hinter eiher stürmten mehrer Männer in Türen, Petschwarzen anzugen durch das Unwetter, eiher gesichter Verseret vor what? Sei sahen nicht aus wie Hochzeitsgäst, eher wie Watch, hand im Dienst eines Manns, der sich Jua, und hat seinen Willen mit Macht und Geld durchzusetzen. Doch neben der Braut stand Jim, und den dort nehm, und wartet het, ein Fremder, ein Mann, der keinerlei Verbein, dung zu dieser Hochzeit hat. Ein Alieners, I Hinderweiter, der eigentlich nur Versacht hat, seinen Tag halbwegs heil zu überstehen. Sein Hand umklammert die eiher fest beschützend fast vers Weefeld, als het skon zu viel Menschen verloren, noch einmal tatenlos zu sehen. Sein Name war Gareth Walden, und war ebenso überfordert, wie entschlossen in diesem Moment. Wast nicht, wie heirer Gellen, dit war, aber wast eins. Wued die Frau und seiner Zeit nicht wieder den Männern ausliefern, vor denen sei geflohen war. Was niem und im Kirchenskiff ant, dies spontan entscheid, und wued nicht nur eiher Leben, sondern seins Fuhr immer währendern. Doch dies Geschicht begann nicht in der Kirch, sei begann stunden Juve im Regen. Mit einem würgesinnen Possenbrot, einem Platter Reifen und einer siebenjährigen Tochter, die sich wieder einmal nach ihrer verstorbenen Mutter sehnt. Gareth hat nicht vorgehabt, in diesem Tag ein Held zu sein, wollt nur funktionieren wie immer. Seit dem Tod seiner Frau vor 3 Jahren fühlt, sich jeder Morgen und wie ein Kolter start in einem Motor, der längst het ausgetauscht werden müssen. War erschöpft ausgelaugt, aber hielt durch, für sein Tochter sorry. Der Tag hat schon schlecht begonnen. Das Possen, Brot lag zu Haus auf der Küchenseil, sorgt für panisches Umdreh. Hin mitten auf dem Weg zur Arbeit. Der Reifen seines alten Wagens gab Jen, auch in dem Moment nach, in dem is am wenigsten gebrochen konnte, und sorry sei hat juent, wieder, weil sei eiher Mutter vermisst, weil sei das Gefühl hat, die Welt sei ungerecht. Gareth hielt sei im Arm, wie is immer tat, und versprach eiher, dass alles gut werden would, auch wenn selbst oft nicht deren glaubt. Als später mit dem würgesinnen Possenbrot loslief, hat der Himmel noch hellblau gestrahlt, täuschend friedlich, täuschend ruhig, wie die still vor einem Sturm, der sich nicht nur am Himmel, sondern in seinen Gedanken zusammenbraut. Dann kam der Regen, plötzlich, heftig, erbarmungslos, es war, als würde der Himmel aufbrechen und all den angestoten Schmerz der Welt auf die Stadt urgissen. Gareth zog sein Kapus tiefer und beschleunigt den Schritt, als eine Kurs durch das Geschicht Viertel nahm. Zwischen den Glasfassaden der modernen Gebiet halten die Regentrapp von wie Trommelschläge
begletet von raschelnden Schritten. Doch dies Schritt geherten nicht einem. Gareth blieb abrupt stehen, als sie sah. Ein Gestalt in Weiß, rennend, stolpernd, das Kleid mit beiden Händen hochgerafft. Ihr Adem war schwer, heiser, gehetzt. Sie sah nicht aus wie eine Frau auf dem Weg zu einer Trauung. Sie sah aus wie jemand, der gerade aus einem Traum entflohen war. Und hinter ihr, kaum 20 Meter entfernt, jagten die Männer im Anzug hinter her. Gareth musste nicht gefragt werden. Musste nicht einmal nachdenken. Instinkt übernahm. Als sie ausrutscht und zu stoßen droht, griff nach ihrem Arm und zog sie zu sich. Sie blickt ein, en groß, weit geöffnet Augen voller Panik und einer Bitt, für die sie kein Wort fand. In diesem einzigen Blick lag alles, Hilf, Hoffnung und ein Vertrauen, das man Fremden eigentlich nicht schenkt. Aber sie tat es. Gareth drückt ihr Hand und zog sie ohne ein einziges Wort mit sich, in ein schmal Seitenstraß. Sie liefen, gehetzt, atemlos, ohne zurückzusehen, der Regen prasselt stärker, die Welt verschwamm zu einem Ausschnitt aus Wasser, Asphalt und Gefahr. Erst später erfuhr Gareth ihren Namen, Mella Vance, eine Frau, die in diesem Tag het errichten sollen. Nicht aus Lieb, nicht aus Überzeugung, sondern aus Pflicht. Ihre Familie war ein Name, der geübt hat, Macht, Einfluss, Geld. Und der Mann, der am Alter auf sie wartet, war Teil eines Abkommens, ein lukrativer, menschliches Zweier Geschäftsreich. Für Mella war die Wille, nie ein Entschädigung gewesen, sie war ein Vertrag, ein Handel, ein Verpflichtung, die sie wie Ketten fesselt. Über Jahr hinweg hat sie gelernt, ihr eigenen Wunsch zu begraben, doch als sie sich heute im Spiegel betrachtet, als Braut, als Symbol eines Deals, nicht als Mensch, da brach was in ihr. Sie lief, barfuß aus dem Brotauto, durch Pfützen, über Asphalt, fort von einer Zukunft, die sie zerstört het. Und direkt einem Fremden in die Arm, sie rennen nebeneinander, während Autos hupend ausweichen mussten und Passanten ungleich big staten. Gareth hielt ihr Hand fester, als die Männer hinter ihnen immer näher kamen. Sein Adem brannt, sein Lungen schmerzen, doch urgendet, was trieb ihnen. Vielleicht war es der Gedank an sein verstorben Frau, wie hilfsbereit sie war, wie sie nahe wegsa, wenn Jim und Hilf brocht. Vielleicht war es das Versprechen, das sich selbst gegeben hat, ein Mensch zu sein, auf den sein Tochter Stolz sein konnt. Sie duckten sich hinter einer Reihe gepackter Autos, außer sich der Würfelge. Mella zittert vor Kälte, Angst, Adrenalin. Ihr Make-up war verwischt, ihr Haar klebten in ihrer Haut, doch hinter all dem flackert ein winziger Funk, Hoffnung. Zum ersten Mal seit Stunden atmet sei halbwegs frei. Gareth fragt leise, ob sei verletzt sei. Sie schüttelt den Kopf, bedeckt ihr Gesicht mit beiden Händen und flüstert, ich kann nicht zurück. Lieber würde ich das, in Sturm durchstehen. Gareth glaubt ihr, einfach so, ohne einen Beweis, ohne eine Erklärung. Zog sein Durchnes Jackie aus und legt sie her die Schultern. Sei denkbar an ihr hinzitternd, ihr Blick weich werdend, als ihr einwegiger Fiends Blumenbouquet reicht, sei in der Mensch unauffälliger Wirken zu lassen, huscht ein kleins. Zerbrechliches Lächeln über ihr Gesicht. Ein Lächeln, das wie ein erster Sonnenstrahl wirkt. Gareth erklärt ihr, dass noch schnell das Mittelgessen seiner Tochter in die Schule bringen muss. Erwartet, dass Mella sich urgent, wo verstecken wollt, doch stattdessen sagt sie, ich komm mit Bitt, lass mich nicht allein. Es war kein Befehl, keine Forderung, nur Furcht und Vertrauen, und Gareth nickt. Gemeinsam betreten sie die Schule, treifen nass,
tropfend auf den polierten Boden. Die Blick, der Lehrer wären irritiert, doch Gareth zwang sich zu einem entschuldigenden Lächeln. Dann kam Sari angerannt. Fröhlich unbeschwert, bis sie Mella sah. Das kleine Mädchen hielt ihn nie, betrachtet sie mit großen Augen und sagt, du siehst aus wie ein Prinzessin, die aus einem Schloss geflohen ist. Es war ein Satz, der Mella mitten ins Herz traf, kein Spott, kein Bewertung, kein Pieflicht, nur ein kindlicher Funk Bewunderung etwas, das sie seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Ein Stück von Mella löst sich in diesem Moment, wie ein Noten, der endlich lockere Word. Nach der Schule nahm Gareth sie mit nach Haus. Sein Apartment war klein, unperfekt angezeigt, nicht warm Alltag eins. Alleiner sie händen weiters, aber es war warm, liebevoll, menschlich. Bot eiher trukin Kleidung seiner Wöstor binnen Frau an. Mella beru het den Stoff, als woed sei et, was heiligjes in den Händen. Halten und fragt leis, ob das wirklich in Ordnung sei. Gareth nickt, wherein sei sich umzog bereiter Tizu, versucht Ordnung im Chaos seiner Gedanken zu finden. Hat kein Erfahrung darin fluchtend breut zu retten, kein Erfahrung darin fremd bei sich aufzunehmen, aber urgendet, was in Mella fühlt sich richtig an, als sei wieder aus dem Zimmer trat, in Jeans und einem weichen Pullover schien die Welt sei herum sich zu verändern, nicht würdig, aber genug, Hoffnung zu zeigen. Sie setzt sich an den Tisch und begann zu sprechen, endlich, offen, und Gareth hört zu, sei zu unterbrechen, zwei Menschen, zwei unterschiedlich leben, doch derselbe Schmerz, gefingen sind, im Gefängnis der Trauer, sei im Gefängnis der Erwartungen, und zwischen ihnen formt sich langsam ein stilles Band. Die kommenden Tage blieben Mella und Gareth ein klein, improvisiert Gemeinschaft. Sari schloss sei schnell ins Herz. Gareth wurde ruhiger, wenn Mella in der Nach war, und Mella begann zum ersten Mal seit Jahren zu leben. Sie kochten gemeinsam, lachten gemeinsam, erzählten gemeinsam Geschichten, und immer wenn Mella am Abend auf dem Sofa saß, sah man einen neuen Ausdruck in ihren Augen. Freiheit. Doch Freiheit bleibt selten unangefochten. Am 5. Tag klopft es in der Tür, nicht zaghaft, nicht vorsichtig, sondern autoritär, anspruchsvoll. Mellas Vaterstand draußen, zornig bestuest entschlossen, verlangt, dass sei sofort mit einem kam, und Gareth ging das Wischen, nicht laut, nicht aggressiv, sondern ruhig, standhaft. Unerschütterlich, sagt, dass Mella ein Recht auf ihr eigenes Leben heb, ein Recht auf Wall, ein Recht auf Glück. Mella stand hinter ihm, zitternd aber mutig, und zum ersten Mal in ihrem Leben sagt sei, nein, ihr Vater stat sei an, als het sei das unmöglich getan. In Wahrheit hat sei das längst getan, als sei fortlief. Doch jetzt sprach sei Isos, und als die Tür sich hinter ihm schloss, brach Mella zusammen, nicht aus Angst, sondern aus Erleichterung. Aus Befreiung, Gareth war da, still, warm, ein Anker im Sturm, sei sah zu ihm hoch, und etwas Unausges, Brochins glitt zwischen ihnen hindurch. Es war nicht lieb, noch nicht, aber es war der Anfang. Die Stunden nach der Konfrontation mit ihrem Vater fühlten sich für Mella surreal an. Als het sei ein Tür durchschritten, die sei lang nicht einmal zu öffnen geübt hat. Ein Tür in ein neues Leben unklar, unsicher, aber endlich ihr eigenes. Sie saß auf dem Sofa, ein Deck die Schultern, und atmet tief durch, während Gareth ihr schweig, in ein Tass Tee reicht. Sein Augen varieten Sorge, aber auch Vertrauen. Wusst, dass sei stark war stärker, als sei selbst geglaubt hat. Sari klettert neben sei, legt einen kleinen Arm Mella und sagt leis,
du must nicht weinen. Du bist jetzt sicher, der Satz traf Mella mitten ins Hers, sicher ein Wort, das sei in ihrem früheren Zuhause war gehört, aber nie gespuert hat, sei lächelt schwach, kust sari auf die Stirn, und schloss sei in die Arm, und in diesem Moment begriff sei, Sicherheit war kein Ort, kein Villa, kein Macht, Sicherheit waren Menschen, Menschen wie Gareth, Menschen wie Sari, in den Watchen nach diesem einschneidenden Vorfall verändert sich Mellas Leben Schritt für Schritt. Sei wollt nicht abhängig sein, nicht ein weiter Last für jemanden, der selbst genug trug. Also sucht sei nach Arbeit etwas bodenständiges, ehrliches, creatives, etwas das ihr erlaubt, indlich eigen entscheid, ingen zu treffen. Sei fand ein Stell in einem lokalen Kanzleden, gefuhet von einer freundlichen älteren Frau namens Mira, die sei own Fragen einstellt, wie saw Mira in Mella, die gleich Zartheit, die Gareth Jessihen hat, wie and sei fach ein Guts hers, Mella begann also, tagsüber im Laden zu arbeiten, Bilderungen sortieren, Farben mischen, Kunden beraten, war nichts Glamouröses, aber war echt, und zum ersten Mal spürt sei Freude in etwas, das nicht von Jem, an anderem für sei festgelegt worden war. Nach der Arbeit besucht sei fast täglich Gareth und Sari, nicht aus Pief, liegt aus Sehnsucht, aus Verbenden, heit aus dem Wunsch, Teil dieses kleinen, chaotischen, aber liebevollen Universums zu sein. Sei kocht mit Gareth einfach gericht, lacht über Saris Schulterskitchen und saß abends oft mit auf dem Balken, Tee in den Händen. Die Stadtlichter unter eigenen Funkeln sehend, waren still Moment unschein, bar für die Welt, aber kostbar für ihr Herzen. Gareth merkt, why Sehnsucht wieder zu leben begann, why Nachtjahren der still wieder Hoffnung durch die Reum schlich, why ein Morgen liegt nach einer langen Nacht. Manchmal ertappt sich dabei, why Mella Answer und sich fragt, why Jem, and why sei in sein Leben geraten war, doch stellt dies Frage nie laut. Wollt kein Antwort riskieren, die sei wieder nahm. Eins abends jedoch wardit Jem, en vor dem Kanzleden auf Mella, nicht ihr Vater, nicht die Männer vom Hochzeitstag. War der Mann, den sei het eriten sollen, Elric Davis, charmant nach außen, berechnend hinter der Mask. Ein Mann, der gewohnt war zu bekommen, was wollt. An der Mella weniger als Partnerin Jessihen hat, sondern als Projekt Besitz Symbol. Blockiert ihren Weg, lächelt kalt und sagt, Mella, das war ein Missverständnis, komm zurück, wir können das klären. Mella spürt, why ihr hers rast nicht vor Lieb, nicht vor Hoffnung, sondern vor purer Abwehr. Früher het sei vielleicht gesurgert, früher het sei den Blick gesenkt, sich entschuldigt, versagt, Tungen zu erfüllen. Aber nicht mehr, nicht nach Gareth, nicht nach Sari, nicht nach ihrer ersten echten Entscheidung. Sei hab das Kind und sagt mit ruhiger Stimme, ich komm nicht zurück. Nicht heut, nicht morgen, nein. Elrics Jessit versagt sich, als wäre is nicht gewohnt, das Jem, und einem Widersprach, trat einen Schritt auf sei zu, doch in diesem Moment öffnet sich die Ladentür und Gareth trat heraus. War gekommen, sei abzuholen, sah die Situation, stellt sich neben Mella wie ein Child, aber Drohung jewelt, einfach nur da standfest, unerschütterlich. Elric mustert Gareth, von oben bis unten, als wäre ein Hindernis, das man einfach Zeit geben konnt. Doch Gareth which nicht zurück, sagt ruhig, sei hat klar gesprochen, bit respektieren sei das. Elric schnaubt, dreht sich und marskiert devon besiegt nicht durch Kraft, sondern durch die Erkenntnis, dass Mella heut nicht mehr die Frau war, die so leicht het einschüchtern können. Als außer Sicht war, sank Mella ein wenig in sich zusammen. Gareth beruhigt ihre Schulter und fragt, alles in Ordnung.
Sei nicht zurgend aber überzeugt. Ja, zum ersten Mal bin ich wirklich in Ordnung. Ein paar Tage später beschloss Sari, dass es höchst Zeit für ein Familienpicknick sei. Wenn das Wort Family für Gareth und Mella noch unausgesprochen blieb. Doch für ein Kind zählt nicht die Bezeichnung ein Kind erkennt, was echt ist. Sie gingen also zu dritt in den Park, breiteten ein Karriotstouch aus, stellten ein klein Kist mit Sandwiches, Abstandkeksen auf. Der Wind weht sanft, kinder lachten, Virgil zwitscherten, es war der perfekt Tag hell, friedlich und unaufgeregt. Sari Pief lugt Blumen und setzt Mella ein Kränzchen auf den Kopf. Mella lacht echt frei warm. Einlachen, das Gareth seht, jaren nicht gehört hat, weder von sich selbst noch von Jem, und anderem, Sari sagt, ich wünscht, du würdest immer bei uns bleiben. Der Satz fiel leicht aus ihrem Mund, doch schlug in Mella ein wie ein aufbrechender Himmel. Sari meint es nicht als Druck. Nicht als Verpflichtung, es war ein Wunsch, rein, liebevoll. Mellas Augen fühlten sich sanft mit Tränen. Gareth Baybach tiet sei, und et was in seiner Brustzog sich Süßiman eingefühl, dass so lang nicht mehr gespürt hat, dass sich fremde und gleichzeitig vertraut anfühlt. Sei sah sich die Sonne, das Gras, das Lachen, Gareth, Sari, und sei begriff, der Tag, in dem sei von ihrer Hotch, ein Jefflo hin war nicht der Tag, in dem sei alles Wörler. Es war der Tag, in dem sei endlich anfing zu leben, in den Watchen danach word aus ne Verbendenheit. Aus Verbendenheit Sonnegang, aus Sonnegang etwas, das man nicht sofort lieb nennen must, aber es war auf dem Weg dorthin. Gareth spuet, why die schwer der Vergangen, heit langsam leichter word, Mella half ihm wieder zu lächeln. Erinnerungen und sein Wöstor bin Frau Taten weniger way, while sei nicht verdrängt wurden, sondern von neuen Erinnerungen begleitet. Mella spuet, why sei watch nicht nur als Mensch, sondern als Ziel, sei entdeckt Talent, Interessen, Wunsch, von denen sei nahe just hat, das sei in eiher schlummerten. Sari bot ein Brug zwischen eignen, ein Brug auslachen, Hoffnung und kleinen Momenten, sei Verb in zwei Hörsen, die lang gebrochen wären, aber nun heilten. Es Jescha en einem Abend, in dem die Welt still war, Sari schlief, der Region fiel leis, ein sanfter, friedlicher Region, ganz anders als der Sturm jeans Schicksalstages. Gareth und Mella saßen auf dem Balken, jeder ein Tass Tee in den Händen. Nach einer langen Pause sagt Mella leis, du weißt, dass du mein Leben verändert hast, oder? Gareth senkt den Blick. Ich heb ne getten, was richtig war. Nein, flüstert Mella, du hast mich gesehen. Du hast mich hören lassen, dass mein Stimm zählt. Dass ich mehr bin als ein Scheid, und ein anderer. Du hast mich gerettet nicht nur an diesem Tag, sondern jeden Tag danach, Gareth at me tief ein Zittern ging durch sein Brust. Dann sagt du hast mich auch gerettet mehr als du ahnst, sei sah einen an, und in diesem Blick lag kein Frage mehr, sei bügt sich vor, ebenso, eiher Stirnen beruhten sich, und in diesem stillen, warmen Moment begann was News, kein Mädchen, kein Drama, kein überstürster Kuss, sondern ein Versprechen, still, echt, unaufdringlich, ein Versprechen auf ein gemeinsames Morgen, Monik. Später hat Mella ein kleines Apartment in der Nähe des Kunstladens, aber sei verbracht mehr Zeit bei Gareth und Sari als Gent, wo sonst. Es war nicht wichtig, wie schnell sich Dinge entwickelten. Wichtig war nur, dass sie sich entwickelten. Gareth fand wieder Freude im Alltag. Sari blut auf, lacht mehr, fragt weniger nach dem Warm des Lebens. Und Mella hat endlich ein Leben, das sie selbst geholt hat.
Ein Family die nicht durch Blut in Stand, sondern durch Mut, vertrauen under Feenhausen. Der Tag, en dem sei von ihrer Hochzeit flow, war der Tag, en dem ihr olds Leben. Indeed, aber is war auch der Tag, en dem Gareth an sei begannen, gemeinsam ein new Geschicht zu schreiben. Ein Geschicht über Freiheit, über Heilung, und über die unerwartet Kraft eins einzigen Moments der Menschlichkeit, wenn dich dies Geschicht beruht hat, bit-like kommentier, teil under bonnier bright arts, den unterstützt, sang hilft dabei, noch mehr Menschen mit emotionalen und inspirierenden Geschichten zu erreichen.